So this child, the mother donated 25% of her liver, and that was removed robotically again. She's got no scar or a hidden scar very low down, because we have to have a scar to take the liver out. And then this child has got no scar either that you can see. It's a very small scar in the underwear line to insert the liver, and then all the operation is done with a robot. Robot in the sense, the surgeon is sitting far away from the patient, and the robotic hands will be directed by the surgeons, and the operation is done robotically. This is the most advanced keyhole surgery that you can have these days. Now you've heard about laparoscopic surgery, minimally invasive. This is a robotic surgery. And the importance of this is twofold. I mean, the importance of this press conference is that this is the first time in the world that a robotic liver transplant has been performed in a child. And this is the youngest child to have a robotic liver transplant. That's what we want to talk about. நீ தமிழ்லையும் பேசுறேன்னா, இங்க இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து மெட்டபாலிக் லிவர் டிசீஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து நார்மல் டயட்டே சாப்பிட முடியாது. அமோனியா லெவல் அதிகமாகி குழந்தைங்க இறந்துருவாங்க. இந்த குழந்தையோட தங்கச்சி ஒன்று பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு இந்த கண்டிஷன். அதனால டயக்னோஸ் பண்ணதான். இதுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் கியூர். லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எங்கே பார்த்தாலும் பண்ணலாம். இங்கேயும் பண்ணுறோம். குழந்தைங்களுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 100 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். அது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. இப்போ ரொபாட்டிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ரொபாட்டிக் சர்ஜரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எல்லாமே. ரொபாட்டிக்கில் அதாவது மினிமலி இன்வேசிவ், சின்ன ஹோலில் அந்த ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸ் உள்ளே போய் ஆப்ரேஷன், சர்ஜன் தூரத்தில் உட்காந்து அந்த கையை டைரக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ண வைப்பாங்க. இது வந்து யூராலஜியில் பண்ணுவாங்க, கேன்சர் சர்ஜரியில் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷனில் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக்கில் டோனர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். இந்த அம்மா டொனேட் பண்ணாங்க 25% ஆஃப் லிவர். அந்த லிவரை எடுக்கிறதுக்கு ரொபாட்டிக்கில் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கும் ஸ்கார் இல்லாமல் பண்ணலாம். ஆனால் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அந்த பொறுத்துற ஆப்ரேஷன் இருக்கு பாருங்க, அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷன். அந்த ஆப்ரேஷன் இது வரைக்கும் உலகத்தில் ரொபாட்டிக்காக பண்ணலை. குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுது. அடல்ட்ஸ்க்கு சவுதி அரேபியாவில் பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு உலகத்தில் இது வரைக்கும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் ரொபாட்டிக்காக பண்ணதில்லை. இந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் முதல் முறையாக உலகத்திலேயே ரொபாட்டிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு. நரேஷ், you want to say something? So, இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த சார் சொன்ன மாதிரி மெட்டபாலிக் டிசீஸ் இருந்தது. ப்ரோட்டீன் சாப்பிட முடியாது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எவ்வளோ பண்ணால் 10ல் 1 பங்கு கூட இந்த குழந்தையால சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவு சாப்பிட்டாவே அமோனியா அதிகமாகிட்டு மூளை வீக்கமாயிடும், ஃபிட்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனைனால குழந்தைய வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியாது. டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அடிக்கடி இந்த அமோனியா அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க மூளை வளர்ச்சி சரியாக இருக்காது. ஸோ இந்த குழந்தைங்க வந்து நார்மல் குழந்தைங்க மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களோட மூளை வளர்ச்சியும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது கல்லீரல் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோன்னா இந்த அமோனியா நார்மல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைங்களோட மூளை வளர்ச்சி, நார்மல் வளர்ச்சினால காலேஜுக்கு போகிறது, படிப்பு எல்லாமே வந்து சரியாயிடும். ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் என்ன அட்வான்டேஜ் மற்ற குழந்தைகளுக்கு மற்ற ஆப்ரேஷனோட பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணனா குறைஞ்சது 14 நாள்லேருந்து 21 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணதுனால இந்த குழந்தை வந்து ஒரு 3ஆவது நாளே எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 7ஆவது நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த hospital stay has been shortened so much that the child was discharged home on day 7. Like even like a normal ஒரு நார்மல் சர்ஜரி பண்ண ஒரு கோலிசிஸ்டெக்டமி பண்ணா கூட அதோட அதிகமான நாள் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So the child was discharged after a major liver transplant surgery just 7 days. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து எல்லா விதமான ஆகாரத்தையும் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ parents are so happy that the child can eat everything. இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட முடியாத பொருள் ஏன்னா பார்க்க தான் முடியும். பேரண்ட்ஸ் சாப்பிடும்போது வந்து குழந்தை வந்து கேட்டால் பேரண்ட்ஸால் கொடுக்க முடியாது. ஸோ பேரண்ட்ஸும் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து they are so happy that the child can eat normally and development wise they can see the change. It's bright, alert, recognizing everyone, and the parents feel that they are extremely happy about it. Thank you. Rajesh is our robotic surgeon.
He's going to say how it is complicated to do it in a child. Adults is not robotic surgery. Speak in English. So in robotic surgery, the advantage is we put gas in the abdomen and then we have a lot of space, especially in adults, so that we can do the surgery easily. But the main problem or the difficulty that we faced is in a child that too with a small tummy, like abdomen, it's very difficult to maneuver your robotic arms, to move your robotic arms in. And to do such a complex procedure in robotic is literally like unheard. Obviously, this is the first time. So it's a big landmark, a benchmark surgery in the liver transplantation. And children, obviously, they would benefit the most because they are going to be there for long. And then for them to not have a scar, nothing like that. I think that's the best thing about it. No, I think there are two advantages here that you should focus on. One, the child doesn't have much pain, and as Naresh said, you will hear from the mother. The child recovers very rapidly, as though the child hasn't had a surgery. So we discharge the child in 7 days. Normally, it takes 2 to 3 weeks to discharge a child. So that's a huge advantage. It's very cost effective. The second advantage that you need to think about, when a child has a big scar, the liver transplant surgery scar, and when they grow up and become adolescents, it affects their personal, interpersonal relationship with friends, for school, a swimming pool, or when they go for games, or when he wants to have a girlfriend when he's 18, 19 years old. It's very awkward to have a scar in the abdomen. So I think that the biggest advantage of this is the child will grow, the psychosocial development will be normal for these children if they don't have a scar in the abdomen. தமிழில் சொல்லணும்னா ரெண்டு அட்வான்டேஜ். ஒன்று வந்து சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம், பெயின் இருக்காது, ஸ்கார் இருக்காது. ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கிறதுக்கே பெயின்னால தான் இருக்காங்க. அண்ட் குயிக்காக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ரெண்டாவது முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, குழந்தைங்க வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு 12 வயசு 18 வயசு 20 வயசு ஆகும்போது வயத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்கார் இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய மென்டல் டெவலப்மெண்ட் நார்மலாக இருக்குது. நீங்களே உங்கள் குழந்தைங்களை நினச்சி பாருங்க. அவங்களுக்கு வயத்தில் ஸ்கார் இருந்தது, ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, மற்ற பசங்க கேலி பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் போய் குளிக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் சட்டையை கழட்டிட்டு விளையாட முடியாது. இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆகிடுச்சு, இது என்ன ஸ்கார் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு அந்த காலத்தில் நினைக்கிறது வேறு. உயிரை காப்பாற்றுற ஆப்ரேஷன், பெரிய ஸ்கார் பண்ணால் பரவாயில்லைங்கிறது அந்த காலத்து நினைப்பு. இந்த காலத்து நினைப்பு அப்படி இல்லை. இந்த குழந்தைங்க வந்து நார்மலாக வளரணும், மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி வளரணும், என்ன எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது வளர்ச்சியிலங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கார் இல்லாத பண்ணுறது. அதுவும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் ஸ்கார் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்காராக இருக்கும், ஒயர் ஃபுல்லாகவே இருக்கும், அதை மறைக்க முடியாது குழந்தைங்க. இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக்காக இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். டோனர்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு அட்வான்டேஜ். இப்போ டோனர்ஸ் வந்து இவங்க வந்து அவங்க குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க, பரவாயில்ல, இவங்க ஸ்கார் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நினைப்பாங்க. சில சமயத்தில் வந்து டோனர்ஸ் வந்து 20 வயசு பொண்ணுங்க இருப்பாங்க, காலேஜ் படிக்கிறவங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வயத்தில் பெரிய ஸ்கார் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க கல்யாணம் பண்ண போகும்போது பசங்க கேட்பாங்க, எதுனா இவ்வளோ பெரிய ஸ்கார் இந்த பொண்ணுக்கு இருக்குது, எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க தானே, கேட்க மாட்டாங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ ஃபார் மீ த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் த சைல்ட் is not to have a child, not to have a scar, and to grow and develop like any other child. That is the biggest advantage for this child. And for this to be done for the first time in Tamil Nadu, in the world it's been done for the first time, I think that is a huge achievement. Firstly, for the field of surgery, for the field of liver transplantation, and for the development of the field of medicine in Tamil Nadu and in India. I think it's a proud moment for all of us. Thank you very much. Now, the mother might want to say something about what they have gone through. You speak in English or Hindi? English. English, that's not bad. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much, Rela sir. What you have done, that was a miracle for us. And we saw our child.
he recovered very fast after the surgery. We never forget 22nd April. He was recovered very fast. Third, fourth day, he was walking in the corridor in the hospital. Eighth day, at home, he was dancing. 10th day, he was jumping here and there. So for us, we never thought about that how Kirat will be okay after the surgery. Very fast, he recovered, and now my child is taking high protein diet, no stress of ammonia, and no sodium benzoates are there, arginine sachets are there. We are very happy, and we cannot express our feeling how Dr. Rela, done for us. It's just a miracle. And also I want to thank Dr. Naresh and Dr. Jagdish who suggest us and who gives us confidence. Please come here, and when Dr. Rela is here now, so no worries. So thank you so much, everyone. Rumba Nandri, everyone. Thank you. Do you want to say something? Go on. Say thank you. Thank you. Dr. Rela. Dr. Rela. Okay. Yeah, the neurodevelopment also takes time. Any questions? Yeah. More than the short duration in the hospital, any blood loss, less blood loss, something during the operation? No blood loss. There is actually in robotic surgery, there is no increased blood loss. The time of operation may be longer. Normally, if we take 6 hours to do a transplant, we might take about 7 to 8 hours to do it robotically. So it does take a little bit longer. And that there is a learning curve there. So that might also improve over a period of time. I think it will take nearly the same time. Second question, what will be the role of future doctors? Now, everything is robotic. My idea is most of the surgery is going to go robotic. All of you are going to come and say to us, can you do this operation robotic? That is going to be the future. Already it is happening. You know, in Tamil Nadu there are so many hospitals now offering robotic surgery. சார் இது வந்து உலகத்திலே முதல் முறையா இங்க தான் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கும் இது வரைக்கும் பண்ணது இல்ல. உலகத்திலேயே முதல் முறையா இந்த குழந்தைக்கு தான் பண்ணிருக்கோம். அதுக்குள்ள ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. நீங்க தைரியமா எழுதுங்க. எவ்வளவு செலவாயிச்சு? செலவு ஸ்டாண்டர்டா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆபரேஷன் பண்ற செலவு தான் 20-24 lakhs. அது robotic யூஸ் பண்ணா மேபி ஒரு 1 to 2 lakhs அதிகமாகும். பட் we don't charge அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல அது சார்ஜ் பண்றது. மேபி ஒரு 2 lakhs அதிகமாகும். இந்த மாதிரி சைல்டுக்கு எப்படி இந்த ஆபரேஷன் பண்றதுன்னா இட்ஸ் a natural progression. இப்போ we are doing robotic donor operation. What next? So it's a natural progression. So the next we thought we should extend this to the patient, recipient operation. So the donor operation has been done everywhere. There are many centers in India who do the donors robotically. The recipient operation in India, this is the first time for the any recipient operation, and for a child, this is the first time in the world. இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது என்ன மாதிரியான சவால்கள் நம்ம டாக்டர்? எல்லா அறுவை சிகிச்சையிலும் சவாலுங்க இருக்குங்க. Control, you can lose control. If you lose control, then you have bleeding. It may be life-threatening. Because when we do operations with a machine, the control takes time to understand. So safety concerns is one of the most important when you have a new operation that we are developing. And we have put in a lot of thought about this so that we never have a safety concern, and that we are able to quickly go in and do open and then sort out the problems. So there are a lot of concerns. We do have a sleepless night before we go and do something new in the world. But at the end of the day, you see the child. That's the end result. Yeah. Life of the patient is better when you compare robotic operation when you compare with other operations. No, we can't say that. The life expectancy of the operation depends on the success of the transplant. Whether we do this operation as an open operation or as a robotic operation, the successes are similar. The failure rate can be similar. The organ the child is going to keep, he's going to keep, depends on how well he accepts the organ, long term whether he gets rejection or not,
Those are the same for robotic and open. The difference, as I said, is this child will grow up without a scar. That is the difference between robotic and an open operation. So the one of the lifelong the doctors would follow the mother. Yes, any liver transplant operation, the patients have to be under follow-up lifelong. Immunosuppressions have to be taken lifelong. Yes, usually once a year. After about 3 years, until then once in 6 months. We recommend for these patients to come and visit us once in 6 months. Lifelong. Me and after me, my colleagues. Yes, this is a hereditary disease. The child's disease is what is called a metabolic liver disease. It's hereditary. Many children will be born with the same disease. So they have to screen every child in that family. Since it is the world's first, will be putting in the journal something like that? Yes, we will definitely, we are writing it up. It will be published in a medical journal with a high impact factor. But we wanted to give you the news first, before somebody else claims it. Now we don't want somebody else to go and do it and then publish it before us. Go on. So what are the long-term impacts of a pediatric liver transplant? So this is not to do with what we are trying to say today. You're talking about a pediatric liver transplant. Children with liver transplant do extremely well, better than adults. The risk of rejection in children is less than the adults. And their life expectancy can be 30 years, 40 years, 50 years. So they can live a normal life and they lead a normal growth and development. Mentally they grow well. So transplantation really changes lives of children. So சாதாரண அறுவைசிகிச்சைக்கு இந்த robotic அறுவைசிகிச்சை நேரம் வந்து குறையுதா சார்? நேரம் கம்மியா? நேரம் குறையாதுங்க. நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாகும். Recovery சீக்கிரம். எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 8 மணி நேரம். சாதாரண சிகிச்சைக்கு 6 ல இருந்து 7 மணி நேரம். Okay. Thank you very much. Thank you. Then thanks for coming. Sir, we want to give you something. Oh, hold on. She wants to give me something. Anybody take a picture? Yeah, shall we take a photo? Stand here.